Так. Биток вроде бы пошел. И стрим тоже вроде бы пошел. Да. Итак, всем привет! Вы на канале Макса, и мы, как обычно, продолжаем проходить игрушку под названием Скайрим, сборка от NOLVUS. Погнали! Так, а что мы в предыдущей серии было? Попали вроде бы на базу орков. Взяли задание, принесите им какие-то перчатки кузнеца. Мастера вроде бы. А, нашли, кстати, прикольный шлем. Зверем пахнет. Будет добрая охота. Ну, пока с этим заданием, я думаю, повременим. Если оно, например, где-то будет в жопе мира. Да, матушка, сегодня я покажу, на что способен. Это мать? Что-то довольно молодая. Ну ладно. Барбос, уйди. Goddammit. Хватите за мной. Блин, мне прохода не дает. Вот, вот, вот. Все, хорош. Прикольный шлем еще с ушками такой. А, это ты рычишь, ё-моё, я думал дракон. Это посмотрим, где это вообще находится. Так, очистить от дровогру, посмотреть башню. Сходить на руины. Так, ну давай мы сюда пойдем. Значит, нам вот туда. Так, какой у нас там крик стоит сейчас? Угу. Так, вот по сути мы и пришли почти. Что за крики? Ладно. Вот фак. Так, погоди, а там тогда что? Что за мавзолей тут такое? Враги уже. Ой, дракон, еба.
Значит, мне не показалось. Сюда. Так, 3 есть, еще надо 7. Так, кто тут у нас всего остался такой? Дракон, бля. Бля, дракон, может, я посплю, а? В натуре можно спать? Серьезно? Ну-ка. Хорош. Так, мне надо выспаться. Вот, все, подъем. И драконов как не бывало. Или нет? Блин. Ладно, ладно, так и быть, сразимся. Ты только подлети, брат. Так, оп. Что тут? Мусор, мусор. Много мусора. Так, это вроде бы лагерь изгоев. Есть стов. Бестолковый какой-то. А, тут все-таки кто-то есть еще. Тролли. Троллейбусы. Не сказать, что нехорошее. Готово. Еще один. Троллейбус. Ой. Кому я попал? Своему. Еще один. Атакуй. Держите. Готово. Так, тут у нас еще кто-то есть. Очищено, типа. Вау. Куда покарю? Это... Минотавр волшебник.
залезем. Ведьма. Кто себя? Поднимается зараза. Готово. Так, у тебя были всякие ингредиенты, которые мне, ну, типа нужны. 100 отмерено S, что? Вот бритву Миронеса я помню хорошо. Стрела до эдра. А, это вход уже куда-то. Это куда-то вход. Куда-то спуск. Но это потом. Так, напарнику немного больно. Стой. Держи. Так, стрела давай. Прикольная. Норская стрела. Тоже давай. Все пригодится. Еще стрелы, еще стрелы. Еще один ход. Так, хорошо, допустим. Жир тролля, ух ты, ё-моё. Забрать кровь. Четвертовать. Собрать ингредиенты. Собрать мясо. Да, ничего не надо, думаю. О, похлебка. Только это наковольно. Стрела. Селька. Шкура-то не та. Так, троллейбусы. О, медовуха берем. Так, тут вроде бы все. А, нет, внизу уже тоже кого-то убили. Смотрю, орки любят очень мед. Сладкоежки. Хорошо, открылось. И тут мед. Совпадение. Все брать не будем, то что изучено пусть там будет. В принципе. Так. Подобрал мусор.
Так, ну давай. Зелька так зелька. Did I ever tell you I spent half a year in a dungeon? It took 3 companions to haul me in. I don't know what you were. I reckon I had good cause. Просто наобум. Ну, вдруг где-то попадет. Ну, что есть, то есть. Так, ну, погнали в этот данж. Посмотрим, что там. Иди, сразись со своим. Я понял. Готово. Ух, сколько зелий, блин, куда мне столько? Не, ну зелья тут прям овер много. Меч в тумбочке. Вон. Это выход. А это проход. Кто-то до нас сработал. Книга. Зелька, зелька. Куда ты не сосел? Ты шо? Ну дай.
Ишь какой, блин. Ишака. На яйцо садится. Так, это выход. Значит, не туда. Что за дрифтеры? Ерунда. Тюряга. Или кутузка. Монет. О, вот это вообще подгон, огненная стрела. Вот это надо. Миска и все. Круто. Ловушка. Стоп. Что у нас тут? Что-то типа серебро, но не серебро. Еще один выход. Так, ну, значит, идем вот этот дальше. Так, торпоты мне нужны еще? Да, надо. О, какие гостинцы встречают меня. Вообще супер. Супер круто. Монетки, монетки. О. Первый уровень. Слабоватый. Свободен. Это тоже сдается там во всем. Туда я. Туда я. Блин, заснанка. Лечи-то тут надумала. Так, ворота. Еще ворота. Так, а карачок отдайте. Карачок, это вкусно. Адапт. Откроем. Опа. Так, тут у нас дочарка. В принципе, пока не надо. Ой. Ты работаешь еще? Сколько там ловушек? Супер. Игра за ужином.
Ай-яй-яй, больно. Так, погоди, не так. Вот он. Серьезно, это выход? Или мы не туда пошли, может? Да нет, ворота вроде. Так, подожди. А, ну это и весь данж, в принципе, тут там. Ну, допустим, давай пойдем. Почему бы и нет? Какие-то звуки страшные. А, я знаю, что это за звуки. Это крик. Это крик новый. Так. Без врагов? Я надеюсь. Двуххендед урона. Защита все магия. Круто. И у меня РУС. Трейд. Трейд, братан. Нужен трейд. Все, место тетю. Трейд. Ну, вот это возьми, она тяжелая просто очень. Меч тоже пока не знаю, зачем он. Пусть будет у тебя. Да, тоже забери. Пока все. Так, что мы тут имеем в итоге? Камушек, ключ от старшей скалы. Что это, крик? Страх, дисмей. Такой себе. Так, а тут камушек, слушай. Сейчас надо как-то залезть сюда. Оп. Оп. Эх. Да, паркурщик из меня не актив. Так, вроде бы забрали. Что за приколюхи? О, еще камушек. Железка нафиг. Железки уже не катят. Так, и там тоже что-то есть, кстати. Давай залезем. Не, ну такое ощущение, что туда можно залезть, на самом-то деле. Просто надо поймать момент сейчас.
А, хотя тут можно залезть. Фак. Блин, ну я все равно, все равно залезу. Типа, ну как ни крути, я чел упертый. Всего. Ну, стрелы тоже хорошо. Так, в итоге мы что-то отвлеклись и не пошли на заданку. Давайте это исправлять. А, Минотар, кстати, все-таки непризывным был. Так, что у тебя было? Такое. У тебя косарь стоит, кстати. А, не, себе оставь. Оставь себе. Руины. Блин, он взял, упал, серьезно. Просто фейспалм. Мужик. Ай, иногда ты такая заноза просто ботинки. Вроде бегаешь, лутаешь, там все в порядке. Хуяк. Он просто решил умереть. Такой, ну пиздец. Че надо сейчас сказать? Заставляя главный герой, блин, все делать по новой. Что на самом деле очень и очень раздражительно. Когда ты повторяешь одно и то же движение. Типа, ладно, если бы ты умер, типа, ну, по нормальной причине. А тут это... Ты причину особо не называть. Это ситуация, скорее, глупо очень. Пилигрим, ё-моё. Так, нет, тебе не дам. Тебе не отдам. Давай, вумен. Нужен трейд. Давай, забираем. Спасибо. Опа. И тут мой глазик что-то заметил. Оп. Глаз сломался. Так, камень, блин, камень тоже забрать надо. Так, тут мы вроде бы сюда залезли. Оп. Оп. Наверху. Всё. Так, F5 обязательно. Прям максимально обязательно. Так, тут спустимся и зайдем сюда. Что у нас тут? Моя не помнить.
Так, тут мы были. Тут мы вроде бы даже и были. Да, тут мы были. Что ж, тогда идем на задание. Забытые руины. Дмеры. Ох, люблю их. Дмеры крутые. Дмеры это класс. Ась. Дверь сама по себе открылась. Вот. Друзья. That's close enough. Who are you? Мэн Макс. Oh, it's you. I'm so glad you're here. Look, I don't know how much time we have left. My brother went down this shaft a few days ago and I'm worried. I need you to go in after him and bring him back to me alive. It could be dangerous, but if anyone can do it, it's you. Now, are you ready? Вопросы? All right, but please hurry. My name's Cassia. My brother and I came to Skairim from Cyrodiil with the Imperial Legion. But we took a break to Имперцы. explore these ruins. We didn't want to get involved in this stupid war in the first place. We only came here because we were conscripted. But our unit was wiped out by Nords and those forsworn savages, and we saw a chance to get away from the fighting altogether. So we took it. Что тут произошло? Well, we came here hoping to find something valuable to pay for carriage back to Cyrodiil. Altreus went down the shaft, but he asked me to stay here. Because he made me promise I'd stay here and wait for him no matter what. And I keep my promises. Well, except as far as the Legion is concerned. I was in Markarth looking for help when I heard people talking about you and all the loot you've been trading with merchants all over Skairim. I figured you'd be interested in exploring these ruins, so I asked a courier to track you down. And here you are. So you ready to go now? I knew I could count on you. Now quickly, go! Им надо было рассчитаться за что-то. Они решили прийти в этот данж и типа подлутать его. Надеюсь найти что-то стоящее, ценное. Но что-то пошло не так. Походу не оценили опасность в ней. Сколько там? 16. 2000 стоит. Капец дорого. Ну, такое ощущение, что можно продать это. If you are reading this, you stand at the entrance to an ancient dwarven city. No doubt you have never heard of it, for in all my travels and all my study, I have never read of it in any text, save for the inscription here. It reads, "Those who seek refuge will find peace here, basking in the sun under the ground. Those who seek gold will find riches beyond imagining, but will pay for this folly with their lives, for there is no return to the world of man." Is it possible there is life down there? Is it possible the dwarves are still alive after all this time? As I stand here on this precipice, war raging all over Tamriel, my mind is made up. Today I take a leap of faith. Beloved reader, perhaps one day you will join me. Consider this an invitation or a warning.
Look, are you ready to go or not? А, бля, прыгать. Ой. Вот. Что это было? А, это течение такое, ну-ка. Хуяк. Твою ж мать. Ау. Питер, ау. Больно. Сука. Оно не такое глубоко, как кажется. Зараза. Так, ребята, не смейте прыгать. Ну ему на. Так, а что тут было у нас? Что-то есть? Да, вроде нет. Так, она прыгать будет? Походу нет. Блин, витринный эксперт, а за ним маленький кинжалик. Я вообще даже не зачаренный. Что я делаю, ёпс, мать? Ну ладно, фиксим. О, да. Это того не стоило. Ух ты. Яркая. И пиздец опасно на вид. Забытый город. Подожди. Что это за фонарик? А, это просто фонарик? Лава. Ладно, заходим. Так, где там наша напарница? Она хоть придет, нет? Блин, ну... Допустим, так должно быть. То, что, мол, я должен тут один проходить все это. Соло. Без нее. Опа. Выглядишь как статуя. Так. Интересно, подумаешь, что ли? Не, статуя. Слушай, это и правда город. Ё-моё. Довольно обширный такой. О, алмаз. Шикарно. Алмазик-то хорошо. Сожжённое тело. Так. Кто-то или что-то сверху я вижу. На вид вроде бы призрак или что-то ледяное там такое. Ну, в общем, залезем, увидим точно. Так, это у нас цитадель. Это обратно вроде бы. Да, цитаделька. Это у нас просто двери декоративные. Ого. И это тоже? Это что, не настоящее все? Да, сами справитесь с крысой, ребят. Это в меру. Злокрыса. Не, они все не настоящие, все закрытые.
заброшенное место. О, я что заметил, кстати, тут сундучки подсвечиваются. Удобная тема. Так, давай, наверное, мы спустимся, что ли. Посмотрим, что там у нас. Рубин. Что это? Вроде бы лунный камень переводится. Опционально. Red the old man. А, вот этого, да. Опционально. Whoever reads this, I am so sorry you had to find me like this. And worse, that you will share my fate. I have spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. But there are only two choices. Death, or the door to the house on the lake. I made the mistake of opening that door. I thought I could help them if I found the right one, but whatever I did, it took me right back to that lake house. In the end, all I learned is that some things are worse than death. I urge you to learn from my mistakes. Best to take your own life now and find out what awaits you beyond that door. I've locked it and hidden the key. I'll guard it with my eternal soul if I have to. But I fear even that will not be enough. For the lake house calls to you. And when it does, you must not listen. Aldrius. Предупреждение. Эта зона небезопасна. Заходите на свой риск. Ярл. Метелиос. Тут был Ярл. Андерграунд туннели. Так, ну... Пока рано, я думаю, туда идти. Давай, наверное, осмотримся. Малахит, не, спасибо. Так, тут где-то был еще один сундук. Вот он. Ух, потом бездёдок к себе забацаем, продадим с кайфом. Так, я вижу там дверь, но она какая-то синяя, там, наверное, чары какие-то стоят. Явно нехорошая. Что у нас тут? Вижу город. Нет, это домик. Так, ну, если плавать, то плавать быстро. Вот это. Ехала. Можно и войти даже. Так, ну давай-ка смотримся сначала.
Что это? Нужен ключик. Ключ, который, я думаю, потом попозже найдем. Ну, я так надеюсь. Привет, Рут. Это какая-то сборка модов Скайрима? Или вообще новую игру сделали на базе Скайрима? Да нет. Беседка уже как давным-давно уже Скайрим, по сути, не обновляет и не будет. Это сборка NOLVUS. Самая большая сборка, которая вообще есть, скажем так, в индустрии Скайрима. А именно 2068 модов, если быть точным. Сборка представляет из себя очень, скажем так, обширное количество модов, которые там включают стилистика боя другая, графен поджатый, DLSS добавляют, лучи, трассировку лучей, ну все это переберду, которое вот имеет RTX. И еще множество деталей, которые я, наверное, еще не успел изучить. Анимации разные, персонажи другие, более красивые. Кастомайзить своего персонажа можно более, скажем так, детально в кавычках. Почему детально? Вот скачаешь, узнаешь потом. Почему я так говорил именно в кавычках. Сама сборка весит 300 гигабайтов. Качать ее желательно, точнее нужно, на SSD-шку. Я играю на HDD диске, но у меня HDD диск, он мощный, то бишь от Samsung. Хотя и моментов моих HDD диск, скажем так, вот мне надо выйти на улицу, где очень много растительности. HDD мой садится на бутылку. В плане FPS он не успевает ничего прогрузить, в плане там каждую травинку, каждую тень этой травинки. И он подыхать начинает на глазах. Я только из-за одной причины установил этот большой пак. Потому что, ну, скорее вообще по-другому выглядит. О, мы еще под водой. Бля, надо быстро все делать. Тут у нас... что у нас тут вообще есть? Зачем мы сюда зашли? Тут ничего нету. Ё-моё. Не умирай, не умирай, не умирай. Живи. Живи. Эх, хорош. Ого, вот это фрикаделька. Вот это фрикаделька большая. Еще и светится. Так. Что мы еще увидели? Тут мы были. Это закрыто. Заброшенное место. То есть у нас есть underground туннель и опциональная... А, подожди, стоп. Retrieve the lake of... Ключ. Цитадельные балконы? Подожди-ка. А, это типа получить доступ к этому... Ну... Я думаю, успеем. Давай сюда. В underground. Понял, спасибо. Да, обращайся. Ага. Игра говорит себе: хуй тебе, иди назад за ключом, да? Ну, понял. Ай, нога больно. Больно в ноге, блэд. Все. Так. Давай тогда наверх пойдем. Если пишет опционально, значит это не стопроцентный вариант.
Значит, можно как-то по-другому его пройти. Ох ты, блин, это что? Это это гробики. Тут что, типа весь город собраны? Ну, выглядит как будто весь город. Люто стрёмно. Ой, да ладно, блин. Все равно запечатано. Ну, хорошо. Походу, не так и не сяк. Не выйдет. Или подожди. Блин, тут эти гробики сделаны как будто из лестницы. Сейчас проверим, правильно ли моя теория. Если это вообще смогу провернуть. Я же тоже, блин, паркурист от бога. На люстру. Так, и шо? И куда дальше? Да нет. Это я что-то себе напридумывал. Ладно, пошли за ключом. I was in your shoes once, a lifetime ago. I remember the way the lake house calls to you. Прохода. I thought to myself, do I want to die in here alone? Or do I want to open that door? Ух ты! Тут приколюшки есть. Ну, я не я, если не заберу их. Только то, что мне по-настоящему надо. Что? Взломать? Обыкновенный шкафчик. Вах, богатая одежда. Оу. Красивый армор, кстати. Неплохой. Но нет. У нас круче. Записка. Ух ты. Speech skill increase. Ух ты. Какой-то крутой вино. Это мерзкий шлем. Так, это выход с Цитадели. Да.
Кстати, можем поспать сейчас. Кража? Я извиняюсь, кража? Да будет так. Пусть будет кража. Ну, этот щит мы видели. Shrouded Armor. Такое. Набор для бальзамирования, походу, что ли. Кровать принадлежит не вам. Ну, конечно, тут кто-то живет. А тут тоже. Так. Давай-ка что-то... Ага. С водой ГГ. Так, собственно говоря... Записка. Скума. Много скума. Молоток. Поспать я... Да, не могу. Так, засовимся. It seems like a simple choice. And yet, in the end, death was the better option all along. In the end, it doesn't even matter. Наверное, на это имел в виду. Ой, ключ нужен наш. Люто. Так, где я вам эти ключи найду? Может, тут? Да. Хрен знает. Так, откуда мы пришли? Что-то я... Вот отсюда. Дверь. Дверка. Еще записка. Тут имперцы жили? Серьезно? Мастер, ламастер. Heavy Shield. Ну давай. Блин. Давай, ну тут уже легкий зацеп. Щезя. Так. Что-то не понял. Во. Ну, 200 монет, ладно, окупили. Почему они все сгоревшие тут? Пожар, что ли, был? Лютый.
left me with no choice. Ну, идем выше, я думаю. Please understand. I locked the lake house door to Здорово, stop Илюха. you Да, from это making забытый the город. same mistake I made. And now you ignore my words and come searching for the key. Оу. Что это было? Какого? А, я переоделся. Ё-моё. Блин, брат, оденься обратно. Блин, я переоделся такой резко. Молодец ты, конечно. Теперь вспоминаешь, что мне еще было одето. Черт. Хотя, подожди. Давай по... Так сделаем. Сразу же будут наверх идти. Боты. Вот это на мне было, вот это. Защита была. Плащик. Так, и было крутое кольцо. Вот это... Нет, не вот это. Вру. Так, погоди-ка. Давай теперь цена. Смотрим по цене. Ну, вроде бы как дорогое. Так, только не говори, что я его потерял. О, у меня его нету. Бля. Так, ну мы вроде убили призрака. Вроде как. Ничего. Ничего нету. Ничего. Так, тут-то шо? Это щит. Фрикаделька какая-то красненькая. Журнал. Блин, почему вот эти шкафчики-то закрыты? Зачем? Аккуратно. Отлично, повышение.
Да, спать тут нам не дадут, я думаю. Тут еще что-то есть. Тор читает или записывает. Прикольненько. Ох. Что тут у нас? Украшение. Сундук мастера. Давай. Серьезно, на старте? Туда его. Ох, 40 штук. Нифига себе. Вот это понимаю. Это снова город. А где подъем? А, подъема больше нету. Или тут ворот идут. Блин. А, вот и ключик. Бля, ребята живы. Все живы. Твою мать. Живем. Так, точно все живы. Так, да погоди, подожди. Гора? Нет, не гора. Так, подожди. Он жив или нет? Надо проверить по квесту. Ах. Бля, нет, походу он умер. Или... Нет, это не он. Так, давай-ка, подожди. Не нравится мне это очень. Переиграем этот момент. Так. Гора. Так, ну... Да, все нормально. Все. Ну, теперь ехала. Так, лейкхаус. Вроде бы оттуда.
Да. Все верно. Seven years ago, I discovered this wondrous city, uninhabited. Others soon followed, heeding my invitation, and our community grew and prospered under my rule. But as I write this, I am alone once again, for my subjects have been the victims of an unspeakable atrocity. This is why, at the expense of my own life, I must open a portal that will take you into the past. Before all this began, beloved reader, you must go back, investigate what set this atrocity in motion, and prevent it by any means necessary. Брат, ты меня закрыл? Или мне кажется? Не, кажется. Так, у нас есть кроватка. Круто. Можем спать. Так. Нет, не могу. Да как так-то? Я прямо за тобой. Certainly. Так, у меня перевес снова же. И снова перевес. Так, забери-ка вот это тоже. Битрил тоже забери. Это тоже. Да, я пока все. Let me know if you need it. Воу. Да что тут происходит, я не понимаю. То упало без понятных там причин. Get me out. Вернуться в прошлое, что? Сфера что-то засветилась. Так, я вздохну. Чуть-чуть. Совсем малёка. Какой малёха? Целых 8 часов надо поспать. Так, у нас level up. Запас сел. Даже 2. Так, мне, наверное, надо вкачать. Нет. Мне надо тут, чтобы я мог торговаться со всеми. И продавать им любой хлам, абсолютно любой. Тоже не то. Вот. Cancel any type of items. Есть. 50 у меня есть. Вот это надо тюнить. И... Бабам! Salesman. Хорошо. Так. Теперь здесь давай разберемся. Мы надо с митинг. И свободу макс левел. Серьезно? 56-й. Теперь... Алхимию давай. Спич. Спич тоже 56. Так. Зачарование давай. Все. Люди. My story? Oh, do you want to hear about me?
I'm sorry, but my memory's not very good. I only remember some things. Ты шо, грузин, шо с голосом? I came here with my brother Horrible. He used to look after me, and he said he always would. But then he died. Now nobody looks after me. I'm not very good at remembering. Приседает, пока не порешает еще. I forget, so I need help. That's why I need some help finding Horrible's treasure. Oh, Horrible said I should only tell someone I trust. Only someone I know. Not you. I don't know you yet. Do I? No, not yet. Да знаешь, знаешь. Ты шо, рассказывай, где сокровища. Oh, no, I can't leave. I need to Charge find complete. Horrible's treasure first. Oh, all right. All light. Сука, мой голос. Не знаю. На деревенский не похож. Странный, короче, брат. Странный малый. Да, подожди, это типа город резко ожил или что? Welcome. Now, I trust you've had your chat with the Jarl. You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'll tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the dwarves' law, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyways. The many shall suffer for the sins of the one. That's about all I know. You should go and talk to Brawl in his chambers if you want to know more. Well, come on back anytime you Welcome, love. My story? Oh, not much to tell, love. I just work the land, make sure we've got enough food for everyone. Can't afford to run out here, you know? It's hard work. Probably harder than being Jarl, but I don't mind it. Keeps me active as I'm getting on a bit. And I sleep soundly every night. Ой-ой, ты куда это? Bye for now. Девушка. Oh, come on, love. It's not that bad, is it? You've only just arrived. Why not give the place a chance before you go looking for a way out? That's more like it. Не, Oh, подожди. come on, love. Well, I'm sorry you feel that way, but I'm afraid I don't know if there's a way out or not. Now that I think about it, В смысле выхода I нет? talked to Degland over at the Honest Trader. Offered to sell me a way out a while back, but his price was steep. Up to you. Bye for now. I'll be seeing you around, love. Мы можем теперь войти сюда. Ух ты. Так, хорошо. Тогда с какой стороны начнем? Давай с этой. Ну, я верю, в большинстве домах просто будет такой базовый лут, что ли. Ничего особенного. Но, кто знает. Кто знает. Так, моя уже пить хочет опять же.
мерзкие вещи всякие. Еда, записки. Вернон, это твое последнее предупреждение. The many shall suffer for the sins of the one. Идти за Метелусом, что? What the fuck is going on here? Он неубиваемый. Пацаны, убегайте. Эта вещь не убивается. Эта штука не убивается. Бля. Это плохо. This is very, very bad. Город резко ожил и резко сейчас подохнет. На моих глазах. Щупчик. Так, мне бы воды набрать на самом деле. Маленький дом с продуктами. Нужен ключ. Нужен ключ. Да блин, да я не могу. Нет у меня такого ключа. Так, главное, чтобы там этот... Сейчас не погиб кое-кто из моих корешей. Бля, я, кстати, об этом не подумал. Фак. Он же может реально сдохнуть. Ключ. Да нет у меня этого ключа, ёхай ты. Какой он громкий. Пусто. Ну, короче, тут все сундуки закрыты, да? Я так понимаю, они попозже будут открываться. Блять, вас двое. Щит мощит. Трое. Блять. Пусто. You there, my... What? That doesn't matter now. I don't have much time. I just need you to listen to me. The others all think I'm mad. Stendar, he plants these images in my head. He shows me secrets.
made me come here. Something terrifying. Deep in the earth beneath the city. Powerful. And evil. I went down into the tunnels to destroy it. But the energy, it seeps into your bones. Please. Please, you must find a way to get down there. And finish what Я понял. Ну, чел тут на последнем дыхании, на самом деле, держался. По нему было сразу видно. Жесть. Таверна. Давай-ка в таверну, пока они там мутухаются. А, бля, они тут тоже есть. И тоже неубиваемые. Ну, жопа лютая. Бегите, пацаны, текайте. Подите, глупцы, глупцы. Опа. Алкашка. Опа. Да не делитесь вы с ними, ё-моё. Ключ Витуса. Блин, это безумие. Оу, фак. Спасибо. Ладно, ладно, уходим. Так. Что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Так, не знаю, давай проверим ту дверь, которую мы не могли войти. Еще одну. Мне кажется, эти двери сейчас всех переубивают. Задница эти двери сейчас надо смотреть. Не время, как говорится. Нет, закрыто. Фак. Хорошо, еще один вход есть. Вроде бы тут. Серьезно? А что мне делать тогда? Секунду. Идти за материалом to the lake house. To use this portal again. Опционально поговорить с Верном about the treating note. Find a way back to your original timeline.
Надо вернуться в будущее обратно. Типа... В ту дверь. Да, лайкхаус. Сюда ведь? Выполнено. А, ты тут был. You must stop this from happening. Ты должен остановить это. Окей. My letter. My letter. Записка? Какая? Вот это? You there? Where did you come from? What are you talking about? I've never met you. You're right. I was. How could you have possibly known that? Is that some kind of sorcerer? Well, I don't want any trouble. Let me get out of your way. Let's forget this happened, shall we? Да, хорошо. Это мы еще раз вернули в будущее. Welcome, love. Bye for now. Не смотри, все в порядке. Look, I don't see why I should share it with you. So my wife disappears a couple of weeks ago, and now everybody thinks I know a way out of here. I wish you idiots would just leave me alone. Well, she's not here anymore. That's all I know. How should I know where she went? I woke up one morning and she was just gone. Didn't say goodbye, didn't take anything with her. And now you people won't stop harassing me, judging me, asking me questions like you think I had something to do with it. Well, I didn't, and nobody cares that I've lost my wife. They just love a bit of scandal, or to find out how they can get out of here too. You're all animals. Ты что-то прячешь. I didn't hurt her. I would never. I love her. And if I'd known she was leaving, I would have gone with her. I honestly don't know anything. I keep going over it in my head. Did someone kill her? Surely that would have broken the dwarves' law. Maybe she went wandering into the underground tunnels, or into the palace, and never found her way out. But why would she leave in the night? Not that it's any of your business, but no, I don't think so. She was loyal, I think. She used to write me love letters. I still have one, somewhere. But even if she'd been seeing someone, she couldn't have kept it a secret at a place this small. Rustacia would have known about it for sure. All right. Please, let me know if you hear anything about Maisie. Обыскать домик. Ну, это мы умеем.
Забрать не могу ее даже. The many shall suffer for the sins of the one. Чё, воровать нельзя? Бля, походу... Бля, я понял, почему не активируется жадность. Я понял, короче, отмычку, которая пишет, что своровать, и все. Короче, жадность фраера погубает, я понял. Воровать нельзя пока что. Так. Ну... Допустим. Зиги, спасибо за подписку. От души. Так, наверное, надо прочитать записку по новой. Блин, помнить бы еще какая-то была. Нет, это не то. Suicide note. To whoever reads this, Вот это. I am so sorry you had to find me like this. And worse, Так, that you will share my fate. I have куда spent нам? a lifetime in this place, going around and around in circles and searching for a way out. But there are only two choices. Death, or the door to the house on the lake. I made the mistake of opening that door. I thought I could help them if I found the right one, but whatever I did, it took me right back to that lake house. In the end, all I learned is that some things are worse than death. I urge you to learn from my mistakes. Best to take your own life now, than find out what awaits you beyond that door. I've locked it and hidden the key. Что-то я не понял, подожди. Погоди, подождите. Я максимально что-то не то делаю. Так, вот мы... Стоп, это мы... Где-то, короче. Так, все нормально? Нет. Все не нормально. Lake House. Так, какое-то время вообще. Цитадель. Полина. О боже мой. Сходу до опционального. Поискать Woodland Home for clues for the whereabouts of his wife. Улики. Ну тут все пиздятся. В общем, беда.
Не получится. Тут все махаются. Так, я явно что-то не то делал. Сохранение вообще... Не-не-не, это далеко, брат. Брат, это... Это прям далеко как-то. Это далеко уж как-то, не, ты шо? Вот опять не сохранился, сейчас теперь мозгую, что мне теперь дальше делать. Думай, жуй. Лейкхаус. Так. Find out what happened with his wife. Talk to Brawl Scholar. Find more about this city. Police here Metellus on the top floor of the Citadel. Follow Metellus, Lighthouse to use his portal again. А где он? Метеллус. Какой я в тот раз призвал? Что-то я не помню. Не пропоминаю. Ну, фиг с ним. Давай к Керлу пойдем. Погнали к Ярлу. О, походу это он. Типа Яра понимает, что тут пиздец происходит, он бежит туда, возвращает все назад, как было. Вроде бы как. Бежит он наш герой здоровый, вроде бы да. Медленно, но усердно бежит. Stop this from happening. My letter. Хорошо. Значит, ничего не воровать. Погнали. Strange. It looks. Yeah, well, just make sure you don't get lost in anyone else's home. Live by our laws here, and we'll all get along just fine. Don't hurt anyone. Don't steal. Да. Не убить, не воровать. Only the punishment here is much, much worse. The Jarl can tell you more and help you get settled in. Might even have some quarters for you. I can take you to him if you like. Follow me. So, this is our farmland where we grow all the food you'll ever want. As long as all you ever want is leek, cabbage, and potato.
If you have goods, merchants at the market of the air will be happy to see you. Most of us have few belongings, just what we brought in with us. Morning, Golvar. Morning is mine. Above us is the sun under the ground. It's strange and no substitute for the real sun, of course, but these days it doesn't bother me. What bothers me is the city. Take Jarlman, for example, standing up there on his balcony looking down on us. Just look at him. Yeah, Jarlman, you're a really big man, aren't you? Milk drinker. Aren't you going to introduce me to your strapping new friend, Golvar? We're on our way to see the yard. It'll be time for you to get your claws into my friend here. I look forward to it. You should come for a drink at my tavern, Golden Sentinel, tonight. Just about everyone's there after dark. Be careful with Rastasia. She... well, it's not my place to say. There's enough gossip in this place as it is. It's a small city after all. Only 24 of us at the moment. 23 if you don't count Brandes, who's halfway to the next life. Luke is barely managing to keep him alive. I trust you're on your way to... Name's Castelus Vitus, military engineer of the Imperial Legion. Out of action right now, but don't worry, I'm still in the service. What about you? That's odd. You don't look like an Imperial. Can't be helped, I suppose. These days we've got to accept help wherever we can. Now, I expect you'll have questions about how this place runs. Happy to share what I've learnt. What did you want to know? Yes, well, not completely. A little. I think I understand the pipes that run all over the place. See, they mainly carry water. There's a single pipe on the top floor bringing water from outside the citadel inside. Water then trickles down through each floor to the lake. But that's not all. It seems the water flowing through these pipes causes these gears to rotate. And when that happens, they somehow create light. The dwarves were brilliant engineers. I doubt I could hold a candle to them. Not that I would need to, with all the lights in this place. Ah yes, my workshop. Well, of course, as an engineer through and through, I couldn't resist the urge to dismantle some of this dwarven technology. How complicated can it be, I thought. As it turns out, it's extremely complicated. You see these gleaming dwarven busts in every room? Well, I think I know what they are. They all seem to be connected to the pipes running all over the city and down the front of the citadel. And I've seen these things before in other ruins, but these are different. Their eyes are glowing with blue light. Have you noticed? But whenever you see one of these things, remember, someone or something is watching everything you do, waiting for you to break the dwarves' law. Jarl's got me working on repairs to the citadel. This place was built to last, but it still needs an engineer's touch every now and then. Door hinges need to be oiled, cracks need to be patched up, and that bloody water pipe in the bathroom is constantly springing a leak. But it's a good idea to make yourself useful around here. No doubt the Jarl will make good use of your skills too, whatever those might be. Right you are. Так, подожди, у нас предметно остались хотя бы? То, что вот мы взяли. С Ярла подобрали хотя бы. Да, это считается дипом. Нахуй. Тюпать мы не будем. What do you think you're doing? You're meant to be working the Jarl's farm, not trudging dirt into his citadel. Sure, man, take it easy, would you? He's just showing our new friend here to the Jarl. Well, how about you get back to work, and I take our new friend the rest of the way? If you don't work, none of us eat, Golvar. Remember that. How could I forget?
I'll get back to work. It was nice meeting you, my friend. Stop by for a chat anytime you like. I'm sorry about that. That probably sounded a bit harsh, but it's my job to make sure we all have enough to eat. I'm Yormund. Let's head up to the next floor then, shall we? Stay close behind me. Wouldn't want you getting lost now, would we? It's good to see you face here. Haven't had any new arrivals in a while. Except for Marius. But he mostly keeps to himself. Bit secretive, actually. Most people are pretty friendly though, and so they should be. This is the closest you'll get to Sovngarde in all of Tamriel. No crime, no conflict. Most folk don't even bother locking the doors. Even if you could steal something without breaking the dwarves' law, it's not as if you could sell it to anyone here. I'm sorry, what's my story? What in oblivion is your story? How dare you come in here like you own the place and expect me to explain myself to you? I don't care who you are, but pay attention. There's a pecking order around here, and I'm at the top of it. After the owl, of course. So work hard and do what I tell you, or you'll wish you died and gone to oblivion. Got it? Так, что за угроза? Так это шо? Перец. Nonsense. Not even a peasant like you would be stupid enough to do that. Everybody knows it would break the dwarves' law and get us all killed. So I'll speak to you and the other peasants as I see fit, and there's nothing you can do about it. Got it? Now get out of my sight. I'm sick of you. Ой, крутой, защищается за правила домеров тут. Да, если бы не эти правила, бы ты уже тут лежал. That's a fact. Always got her nose buried in a book, that one. Helps out Brawl down in the city, our resident expert about the history and laws of the Dwemer. Last I heard, they were trying to track down some dwarven artifacts. Should ask Brawl about it, if you're into that sort of thing. This is the Citadel kitchen. Remember to be polite to our cook Sanchu. She does the best with what she has, which isn't much. Oh, I remember. Oh my, it's very nice of you to take an interest in my life, dear. But you don't need to humor an old woman. Really? Well, you're the first person in the city to say that. Well, let's see. These days I mostly just sweep the streets here, keep them clean. Cleanliness is next to godliness, or so they say. It's not very inspiring, as you can imagine, but the alternative is to wind up like poor Dooley. Oh, you haven't met him yet? Don't worry, I'm sure he'll introduce himself to you sooner or later. He's homeless. He lives in a cave by the lake. I feel sorry for him. I think most of us do. But ever since his brother died, he's been obsessing over some long-lost treasure. The Jarl decided because he can't work, he doesn't deserve to live in a house like the rest of us. So he lives in a tent in a cave of sorts. But don't let him drag you into it. I'm quite sure it's imaginary. A great loss can do terrible things to a person's mind. Well, anyway, that's about all there is about me to tell, I'm afraid. I'm not very interesting. Oh, well, goodbye. Why, you think if you butter me up, I'll start making food for you, too? Forget it. My kitchen's for Citadel residents only. Go make your own food. Well, fine. My story?
I'm the Citadel cook in this life. Not exactly how I thought my life would end up, but it's better than it was on the surface. That seems like a long time ago. I had a very easy life for myself in Markarth, married to a silver merchant. Maybe it was a little too easy. I was bored. A lot. Started looking for something to do. A friend introduced me to skooma. It was fun. For a while. But you know how it goes. I was a living cliche. Lost my husband, my home, my easy life. Then I found myself doing things I'm not proud of. That's when I realized if I couldn't keep myself away from the skooma, I'd have to keep it away from me. So when I found the entrance to this place, I knew what I had to do. Haven't touched the stuff since. Still get the cravings. Sometimes I'd kill for one last bottle. But no point in thinking about it down here. Right. Is that what I think it is? Can I have it? Whatever you want. I could give you food or information. You find out all sorts of secrets being the chef in a place like this. Will that do? Well, there's Marius. He's growing plants in his room that can really only be used for making poisons. Not sure what he's up to, but it's nothing good. Have you met Saphira and Domitus downstairs? Saphira despises that rude bastard. I don't blame her. Not that she'd ever say it to his face. There's barely enough food to feed everyone in the city, but the Jarl insists on double rations. I don't see how he could be eating that much. I think I've told you enough already. Now, are you going to give me the skooma or not? Oh, gods. I've missed this. So good. Oh, my God, that's good. A little weak, heavy on the nightshade, light on the moon sugar, but it feels like home. Thank you. This'll be our little secret, right? Ooh, now, I'd better finish up in the kitchen before the hallucinations really kick in. Зависимая, понятно. Зато она что-то рассказала полезное. Пум-пум-пум. Хорошо. Это Forgotten City. Давай-ка к Ярлу, наверное. Тут никого. Вода тут какая-то. I think my father's expecting you. Lucky you. Well, as you know, the Jarl is my father. Or, at least, that's what he tells people. What he doesn't tell anyone is that I'm adopted. And the worst part is, I don't even know why he adopted me in the first place. I mean, he doesn't seem to care about me at all. Sometimes I feel more like his prisoner than his daughter. If we weren't trapped in here, I'd run away in a heartbeat. And he and his friends don't do any work.
Everything gets done by the people down in the city. He'll probably try to make you work for him too. But don't just do whatever he says. People around here should really learn to stand up to him. You know my father would be upset to hear you ask that. I love it. Me, I'm not even allowed out of the Citadel. I'm so bored. Father doesn't want me mixing with the common folk. He's all, why don't you read one of the books Gaia brought you? Books? I'm almost 18. I want to have fun, like normal girls my age. Or do anything to take my mind off where I am. I thought about getting one of those awful Nord tattoos. Father would hate that. But then that bitch Asanchi told me about her skooma habit. I don't want to drink it, but if I get some, I just know I could get that junkie to spill her guts about everyone in this place. Oh, well there goes that idea. Never mind, I have an even better plan. How would you like to help me teach my father a lesson? Great. Oh, I can't wait to see the look on his face. Have you managed to get into the locked room yet? Mm-mm. Ключа нету. То же самое. What? Did you say something to me? No use talking to me, young un. Can't hear a word you're saying. Both me ears went years ago. Still got my one good eye, though. All I need. Used to be a vigilant offender till I slipped up. You take it from me. You ever find yourself toe-to-toe with a flame atronach, you make sure you put some distance between you before you kill it. Otherwise, whoosh. Eyes, ears, and hair gone. All at the same time. Didn't catch a word. And I'll be honest, being deaf ain't half so bad as you'd think. No one bothering you, asking questions. Still can't hear ya. Ну, ярла тут я не беру. Может, он за этой дверью? To meet Jarl Metellus. There's a couple of things you should know about him if you want to make a good impression. First, he was the first one here. Well, he was here before the rest of us anyway. So the Citadel is his, and we're all his guests. Second, he's very protective of this place, and won't tolerate anyone disturbing the peace. So be on your best behaviour, and you should be fine. Ну мы тут были, типа. The bathhouse is off limits, and I'm not even sure what's behind the gold door. Only the Jarl has ever gone in there. Alright, you're on your own from here. I've got lazy farmers to supervise. Good luck with the Jarl, and I'll see you around.
Да, но ярла тут так такового нету. Может, он в балконе? There's a face I don't recognize. Да. Welcome to my city. I'm Jarl Metellus. Tell me, what is your name? It's always exciting to meet a new member of our small community. Now, before I forget, since you're here for good, you'll need some quarters. Here's a key to the last vacant chambers down in the city, between Brawl and Luki. It's all yours. Now tell me, what brings you to my city? Chamber key, отлично. I sent you here. I'm not sure what you mean. Well, let's see. This is my handwriting. The victims of an unspeakable atrocity. I will open a portal that will take you into the past. You must go back. This is real, isn't it? I've even toyed with the idea of creating a portal between 2 points in time, with Brawl's help. But that's odd. My letter makes no mention of what caused the disaster. I suppose I was in a hurry. So tell me, what's going to happen to us? So the dwarves' law is real, after all, just as we always suspected. But you know who broke it? Who was the culprit? Это был... Это был я не знаю. Это... хуй с ним. You? But why? What did you do? Посмотри, что произойдет. Just gods, what is wrong with you? Well, it seems you've been given a second chance. I trust you won't make the same mistake again. Now, assuming you can control yourself this time, I need you to do a favor for me. I need you to investigate the city, talk to my people, help them, if it'll win their trust. You can even go through their possessions, if you have to. You must work out who is going to break the dwarves' law. Once you have a name, come back and tell me immediately. As Jarl, I authorize you to go anywhere you need to go, including private homes. But if someone asks you to leave, you should do so immediately. I can't promise either of those things, but I will certainly do everything within my power to help you once you've helped my people. And of course, if you decide to stay, I would make sure you enjoy a comfortable life here. Now what do you say? Will you help me? Thank you. Now, you mustn't tell anybody where you're from or what may be about to happen here. People do foolish things when they panic. If it helps you, you're welcome to borrow the book on my desk. It contains the names and addresses of my subjects. Just don't show it to anyone. Goodbye for now, and good luck. I don't need to tell you what will happen if you fail. It's the treat, Metellus, that Vernam Rucus Marius. А, доложить, типа. Бля, ну... Давай попробуем. Что они там, импостеры, все дела. Hello again. Of course. What do you want me to clarify? I'll talk to you soon. Well, I hope your investigation has been thorough. I don't want you accusing the first person you suspect. So, who is it?
Ну, надо прям evidence, наверное, прям найти. Тут будет работать, скажем так, лютый детектив. Попробуем. Have you managed to get into the locked room yet? Oh, whatever's in there, I'm sure it'll be worth the trouble. See you around. Двимора. Закрыто. I'm Saphira. I'm from Markarth, from a part called the Warrens. If you've never gone there, don't. Just don't. About a year ago, I met a guy there. Said he was there for business. Nobody has any business being in the Warrens. But he had coin, and when he saw me, I saw a way out. Long story short, I followed him here. The more I think about it, though, I would have been better off in the Warrens with the beggars and skeevers. Guess you haven't met him, huh? Take my advice. Stay as far away from him as you can. If only... Look, whoever dreamt up the Dwarves' Law didn't think it through. Maybe it was meant to protect people, but what it really does is make everybody too afraid to stand up for themselves or challenge people in power. And Domitus knows that. He's next in line as Jarl of this place, so he gets his way by threatening to punish anyone who doesn't do what he wants. He's never physically hit anyone here, but the point is, he doesn't have to. I've seen him make grown men cry. Nords, they don't cry easily. I cry most days. I think about leaving him, but where would I go? He says he'd make sure I wound up living in poverty again, like poor old Dooley. No, interfering will only make things worse. The only way you can help me is to find a way out of this city, or do something about the Dwarves' Law. I don't know if there's a way out or not, but there are places beneath this city nobody has ever explored. If I were you, I'd start with the tunnels. Well, I suppose that's all I can ask for. Funny, I was gonna ask you the same question. Alright, but we never had this chat, okay? Так, она якобы ничего не знает. Хорошо. It's about a quiet man who preferred to keep to himself, short and sharp. Yes, I do. Death. Death is the only way out of here. Интересный. Смерть единственный выход отсюда. Хорош. Dead inside, man. There's a looter coming into the city. I saw a man come down the shaft, but he was armed and he looked like a looter. If he makes it into the city and starts attacking people, he'll break the dwarves' law, and who knows what will happen. You have to stop him. Everybody, go home and lock your doors. Кто?
Что? Got it through the city entrance gate. Shopped. А, воры. Вот отсюда. Туннели. Опс. Не понял, отсюда что ли? О, а мы пройти, кстати, можем теперь. Круто. Make where remove from радиация? The fuck? Вот это радиация. Черт. Бля, походу придется шлем бегать. Специально, блин. Радиация, да. Так, наверное, надо одеть ее, чтобы не сдохнуть от радиации, якобы. А полный сет, типа, не покатит? Я понял. Фак. Надо полный сет еще найти, ёкламана. Хорошо. Что-то отдать надо. Так вот.
Так, а кто атакует город? Что-то непонятно. Откуда вообще шафт? Не помню, что шафт. А, не вовремя ты ешь. Эх. Тут где-то беда происходит. Я не понял, где. Charge complete. А, вот так кто. Еще один. Всего-то. What do you get out of my face, milk drinker? My problem is that I'm the only one around here whose head isn't buried in the sand. That's my problem. I mean, everyone acts like nothing's wrong, but we're one stupid mistake away from being wiped out, like the last lot of people who lived here. Seems like I'm the only one ready for what's coming, whatever that is. And when it hits, it's every man for himself. You've been warned. I don't know, but did you ever get the feeling these statues are watching us? Like they're waiting for something? I don't like it. If I did, I wouldn't be standing here listening to you. Логично, да. What about it? Not my problem. Я хочу. Oh, well, in that case, you still can't have it. Let me be clear. The only way you'll get this armor is if you peel it from my corpse. Okay. It's not The many shall suffer for the sins of the one. А, тут кто-то еще был? Да ё-моё. Серьезно, там уже кого-то воровали, блядь. Я ж тебя понимаю, блин, откуда. Ну вот тут одному нашли. А вон еще несколько. Куда-то зашли. Я это видел. Сюда, наверное. Нет.
Бля, брат, тут обворовывают, ёпта нас. I'm so glad you deserve. Тут что ли? Да нет. А, вон. О! Не пизда, пизда, пизда. Секай! Еще где-то. Не отсюда лезут. Наверное. А может, с таверны реально? Да нет, все спокойно. Опа. Ну, блядь, поздно ведь. Kurwa. Шафт. Где это ваша шафт? Блять, резко назад. Ай. Хиллер где? Хиллера нету.
Бля, пока еще хиллер добежит, задумается, что надо бежать. Я могу вот так делать. Бля. Шалава. Двинуться даже не мог. Хорошо, хорошо. Сейчас кое-кто выебался, я сейчас, кажется, в руки возьму. Раз с моей хуйней страдает, где-то там бегает. Да. Минус. Неприятно, да? Ай-яй-яй. Это не все. God damn it. Бля, ну F5, наверное. Хорошо. А где наши враги? Шафт, 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 шафт. Ну это пещера же вроде переводится. Вроде как. Блин, откуда же вылезть это? Непонятно. Оттуда, что ли? Идите в город. Entrance Gate. Входные ворота. Входные ворота. Ну, вот это... Тут не ворота, однако, но... Это вход, типа. Город, наверное, получается. Не знаю. Может вообще в этот лайкхаус зайти? Ничего.
that's what you're thinking. It's not as if I'm a vampire or a necromancer or anything. Somebody just has a problem with my preference for male company. Nothing gets by you, does it? Sorry, that was me. Yes, I like men. Гачер. Мужики нравятся, да. Ладно, давай порезче, потому что... Драться стали? Фух. Закончено. Warlock Order. Приказ Варлока. Так. Неужто это эвиденс? Зацепка. Warlock. Где она? Приказ Варлока. Мое дорогое дитя. I think he can hide from his son family. Та-та-та-та-та. Take some of your planting and find out where that little spider is hiding. Найти Quintus and investigate where's he treat. Quintus. Is it over? Oh, thank the Да, все нормально. What a relief. We're so lucky that you arrived in time to stop them. I'll be sure to tell everyone what you've done for us. Thank you so much. If there's ever anything my husband Tabik and I can do to help you, just ask. Oh, there's not much to tell. My husband Tabik runs the clothing store in town. You should stop by. I'm sure Самое смешное, боевая музыка еще не закончилась. Как будто бы еще бой продолжается. You know, nice clothes are... Oh, who am I kidding? I'm no good at selling anything. I guess that's why they've got me sweeping the floors day in, day out. Well, that, and we weren't invited to be layabouts in the Jarl's Citadel. Did you see anyone working in the Citadel? I'll bet you didn't. They just amuse themselves all day, while those of us down here do all the work. And why? Because Habik's a Redguard and I'm a Breton. I bet if we were both Imperial, it'd be a different story. The worst part is we left Solitude to get away from bigoted Nords after our son died. But here the Imperials are even worse. Of course. Oh. No offense, but I'd rather not talk about it. Too many painful memories. And besides, there are enough sad stories around this place as it is. But if you're interested, you can talk to my husband, Habik, in his shop, Firefly Habib. Foundry. All right. If I did, Habik and I probably wouldn't be here. But Oren's wife managed to escape a while back. He doesn't like to talk about it, but you might be able to get him to open up, I suppose. О боже, сколько людей нас спросить тут. Quintus? No, there's no one by that name here. But if you're looking for an Imperial, I'd check the Citadel. That place is crawling with Imperials. Nice to talk to you. Miranda, I'm Habik. I live out back with my wife, Miranda. We used to live in Solitude, but we had to leave. Found this place by accident, like most.
The Jarl needed someone to mind the store. So I volunteered. Doesn't make any money, of course. Not enough customers. The Jarl says he likes to keep us busy and out of trouble. But of course, he and all his cronies in the Citadel never seem to lift a finger. Так, подожди, давайте вылечим, ёбаный в рот. Hello there. No, I don't. But I'd wager that if anyone does know a way out, it's the Jarl. But of course, if he told anyone, he'd be ruling over an empty city. The Jarl says our son was working at my stables outside the city. He was alone and he had a visit from some Imperial, a cousin of the High King. This Imperial thought he'd just take one of the horses as a tithe. Guess he didn't think a 12-year-old boy was going to stop him. But Limar wouldn't stand for it. And as the thief rode off, my son managed to shoot an arrow into his shoulder. But I wasn't there at the time. I came back from the market to find my son's body, trampled in the dirt. It was... I can't begin to describe it. I was shattered. I went straight to Torig's court and demanded justice. But I guess that word doesn't mean much to an Imperial. Instead, he seized my stables and told me if I ever set foot in Solitude again, my wife and I would end up the same way as Limar. So we Угроза. wandered Skyrrim for a while, and eventually wound up here. I was hoping this place would be better. I was wrong. I wish it was that simple. But with the Dwarves' Law, everybody here is terrified of doing anything wrong, in case it gets us all killed. The Dwarves wrote, "The many shall suffer for the sins of the one." But we don't know what they meant by sin. Theft. Violence, probably. But maybe they meant all sorts of things, like dishonesty or disobedience to the Jarl. That's what Metellus would like us to think, anyway. So I could ignore his orders. Sure. I could even lead an uprising against him. Gods know most of us are sick of him, but I'd be risking the lives of everyone here. And I just don't want to be responsible for that. So here I am, running my shop. Could be worse. All right. The Jarl says, all right. Так, что-то мы пропустили, погоди. The Jarl, but I'd be risking. Don't be a fool. That sort of dangerous talk could get us all killed. If you don't believe me, go and talk to Brawl. Dunmer fellow. Can't miss him. See you again soon. Так, с тобой мы побазарили, хорошо. Тут был еще один такой приколист. Где-то вот тут вроде бы. Да, вон он. Так, не, мы с тобой вроде болтали, да. Ничего такого. Не, тут был другой мужик. Just out for an Quintus, my name is Marius. Мариус. Опа. Попался. Stupid as you look. Well done, you found me. Now, what do you want? Так, братан, а ну-ка колись. Что ты задумал?
My family? Ha! The Dark Brotherhood likes to use terms like family, but they don't know the meaning of the word. They're still holding a grudge because I left them, you see. They don't like it when people leave them. It makes them look ineffectual. Say, do you happen to know whether anyone else knows I'm here? That is excellent news. Hopefully it will be the last we hear of them. Now, what's it going to take for you to keep this quiet, Навряд ли. I just want to make sure you're not treated safe to the city. 1000 gold coins will do it. Lol. Pathetic. I'm done talking to you. Get out of here. Да ладно. Yes, you do that. Да блин, серьезно. Короче, я все равно знаю, что такое сос. В любом случае. Ты чё прибежал? Этого достаточно. Нет, в секрете я это точно держать не буду. Это стопудово. Так, в таверне вроде бы никого. Все по домам, походу. В какое время? Понятно. Уже ночь. Хабиб и Миранда Хаус. Так, с вами болтали. Черт с вами. Давай других тогда расспрашивать. Это была таверна. Брэндон. Salvation. I don't have much time, so listen carefully. What? No, that's not what I want. Please, just listen. Stendar. Some. Так, но он сам по себе умер, я его не трогал. Так, вроде бы все еще нормально. Вроде все еще стабильненько-то там. Закрыто. Ну-ка, пойдем-ка поговорим-ка с этим мужиком. Бля, а он где?
Все спят, приходится к ним залазить. Hello. My story. What a strange question. You presuppose that my life is a simple linear sequence of events which can be summed up in a verbal narrative? Well, that's nonsense, of course. First, most of it was so long ago I barely remember. Second, you would have to assume that the account I give you is biased heavily in my favor, and is therefore quite unreliable. And finally, my story is really much less interesting than this mysterious place. Now, do you have any sensible questions, or can I get back to work? Well, why didn't you say so? I researched Dwarven history and technology, and I'm originally from Kragenmoor in Morrowind. Any other questions? С Моровинда, хорош. Now that's an interesting question. I personally don't know any way out, no. However, I have a theory. It's more of a hypothesis, really. My thinking is that if there was a way out of here, the dwarves who built this place must have known Charge about complete. it. True, but we can learn all sorts of things about them from what they left behind. Inscriptions, architecture, relics, statues. And while I've discovered many things here, there are some parts of the city I haven't been able to get to. I'm most interested in the palace, above the lake. Unfortunately, it's sealed up tight. Only one man ever managed to enter, and he never came out. That was NOLVUS, and we haven't heard from him in years. Strange fellow. I believe he was looking for the secrets of the dwarves too. If you could find a way in there, I'm sure it would tell us a great deal about this place. Who knows what secrets we could uncover. Abandoned place. Хорошо. Time travel. You know, as it happens, I do. It was a great obsession of mine for years after my wife passed. I thought if I could go back, I gave up on that idea a long time ago. But recently the Jarl has asked to see my research notes. How strange that you should now take an interest too. Can I ask what the nature of your interest is in this unusual subject? I don't quite know what to say to that. How can I put this charitably? Perhaps you're tired and emotional and need some rest. But I always enjoy discussing my theories with a receptive mind. Он не поверил, что да, из будущего. Терминатор, да, здорово. For argument's sake, if you found yourself in that position, you'd have only two options. To live out your days in the past, or force. Что там с GTA-то? Жить будет, не будет? Would involve changing the past, so as to prevent the events which caused you to travel back in time in the first place. But you'd be Или сносить все taking под нолик опять. who knows what the consequences would be. В плане папку модов удалять все. Whatever you do, it will lead you right back to the future that took you back in time in the first place. An eternal loop, if you will. But me, I believe that creating a paradox should fling you back to your original time, having changed the past for you and everyone else. Well, let's say for argument's sake that you really have traveled here from the future. You could create a paradox in a few different ways. Essentially, you could do anything that would remove your means or motivation to return to the past. For example, you came here to achieve some goal. Achieving that goal would mean you will never have been motivated to come here. A paradox. Or, if the thing that allowed you to travel back in time is still here, as a past version, Сносить опять ставить. Так я переустановил, я же тебе писал вроде бы. Снес моды, все обратно переустановил. Вообще ноль. Ноль реакции. doing so could have terrible consequences. But if you really are from the future, as unlikely as that is, telling me or anybody else what happens next could have disastrous consequences too. I think it's best if we talk about something else. That is the sun under the ground. Or at least that's how it's referred to in the Dwarven text we've managed to translate. I must confess, I haven't the faintest idea of how it works.
But it seems to be giving us light and allowing us to grow crops, even under the ground. Of course, if it ever stops growing, for whatever reason. Ну понятно, солнце помогает вам выращивать всякую пищу. Искусственно, не настоящее. I'm sure we have nothing to worry about. Well, the dwarves who built this city left inscriptions in the citadel, which translate to, "The many shall suffer for the sins of the one." My research leads me to believe that if a single member of our community sins, it'll trigger an event, killing us all. I believe such an event occurred some years Сумму ago, чекать, ну, which is why Metallis типа да, просто обнова вышла, фигак, все. to this day, Моды полетели. questions we simply don't have answers for. Ну или что-то в них там, How is the dwarves lost? как ты говорил, update папка обновилась. Соответственно, и моды тоже там, не знаю, там, конфликтовать начали. Until we know more, we all need to be on our best behavior. Ah, yes. Most dwarven armor you see these days is quite bad. Вот, да, мне нужен сет мерзкого армора, чтобы попасть в радиоактивную зону. It also seems to have some magical properties. It should protect you from the harmful energy down in the tunnels below the city. It all but killed Brandis when he went down there. But he didn't have a full set. Да, я видел его. Down there safely. Let me know what you discover. Very well. Come back if you think of any questions about something you discover. У ниц всех в доме есть вот такая вот дверь. Почти всех. Куда ведет в андерграунд. То бишь подземку. Ну, короче, пока тогда с гиташкой подождет. Так, Чемберс, мы получили ключ. Можем войти. Так, нам что-то тут дают. Ерунда. Маска какая-то. Это ерунда. Это не надо. Угу. А тут закрыто. Типа ключ нам дали. А толку? Да вот толку от него. Шо, смотрим дальше. Oh, I'm Lukey. I'm what passes for an alchemist and healer around here. I'll be honest, I don't much care for dealing with people, or healing them, and I wouldn't trust anyone else around here with the responsibility. And I guess somebody's gotta do it, right? Oh, don't get me wrong, it's not that I don't like my neighbors. I don't like anyone. Stupid, untrustworthy, selfish, ugly creatures we humans are. But you know what? At least down here, people are on their best behavior most of the time, what with the dwarves' law and all. I mean, people are still bastards, but at least they have to be discreet about it. Nobody's openly violent. Так, у нас есть девушка, которая всех ненавидит. Можно откинуть на второй план, как подозрительно, наверное. This place is like a firefly trap. One way in, no way out. Could be worse though. You could be living in bloody Skairim. Yes. What about him? По поводу Брендеса. Что с ним произошло? He came here with his partner, full of big talk about how Stendar sent them to purge some great evil from beneath the city. Now, none of us know exactly what's down there. But if there is a great evil, then it made the mighty Stendar look like a milk drinker. All I know is nobody with half a brain should go down there. Not without a way to protect themselves from the energy that killed poor Brandis. Торговаться можно. Selection of potions. Ingredients are in short supply here. Happy to buy yours if you have any. Так, мой мазель, во-первых, ты ничего не продаешь такого толкового.
Во-вторых, сколько у тебя... Бля, 4... Ты что? 4 копейки? Да ты на приколе. Не, я не буду открывать это. Никого дома нету. I heard you took care of some looters for us. You want to hear about little old me? Aren't you adorable? But wouldn't you rather hear what I know about everyone else around here? Go on. Ask me. Only one way out of this city, and that's through the bottom of a mug of moonshine, if you get me. Solve all your problems. At least for a while. But then again, some folks will overdo it. Ulrin, the Dunmer fellow, can't miss him. Hit the drinks pretty hard after his wife, Maisie, disappeared. Just sits there, night after night. Poor guy. Wish I knew what happened to her. Caught lots of people talking, but nobody seems to know anything. Odd. Did you know that beautiful palace above the lake is sealed? Brawl says the last person to go in there locked it behind him. I wonder what's in there. There's something creepy about Marius up in the Citadel. Did you know there are tunnels running all... Nobody here locks their... Did you notice? You just thought you'd follow me home like a lost puppy, did you? Get lost. Hey, stupid. Блин, а сейчас никого нету дома. Какое время сейчас? Сколько тут? Сколько? 7 часов. Блин. Ой, я вижу перчатки там. Блин. Тут путь за гаражу. Непонятно. Непонятно нифига. Ладно. Пошли в бордели. Или вообще вот так. Все выйдут на улицу. Ну, вроде бы как. О! Мужик, который мне нужен, стой. Get out of my face, milk drinker. My problem is that I'm the only one around here whose head isn't... На этом мы говорили, да. I don't know. If I did, I wouldn't be... What about it? Not my problem. Oh, well in that case, you still can't have it.
Let me be clear. The only way you'll get this, it's Да, убей тебя. not for sale. Не продается. Nope. This is the only one like it in the whole city. Uh-huh. Пригрозить его убить. What about it? Not going to happen, maggot. Because you know, and I know, that the first blow that gets landed is going to get us all killed. You're not that stupid. Шакал. Uh-huh. Дилемма. Hey, I hear you dealt with those looters. What about them? Let's hope so. Come back soon. Ah, my story. Well, my name is Degland, and I'm a merchant, yeah? But people say to me, Degland, they say, Degland, why are you a merchant? They find it surprising because I'm such an honest and trustworthy person. And sometimes you hear about your merchants who are, you know, dishonest. Well, I say to those people, I'm not like them. My father used to say to me, Degland, you can't be like the others. You be a good boy. And I was, my friend. I was not only just a good boy. I was the best boy. The best boy now and the best merchant with the best prices for you. My friend, you're in luck. I actually do, but let's keep it down, eh? Don't want anyone else to hear, do we? But I'll be honest with you, my friend. I'm looking after you. There's a bit of a catch. See, it's only gonna work for one person, yeah. I've been keeping it to myself, you know, thinking maybe I'll need it myself one day. But I'm a reasonable guy, yeah. I reckon I could be, what's the word, persuaded? Persuaded to give it away for, say, 1,000 gold coins? О, чел. My friend, I can tell you it involves magic. Very special and very rare magic. But I shouldn't say any more than that. I need to eat, you know. Well, I like you, so I'm gonna be honest with you. Business here, it's hard, you know. Really hard. I'm doing it tough, yeah? And if I don't have the coin to pay the Jarl, then I lose my shop. I'm out in the cold. I have no money and no food, yeah? What I'm saying is, I need the money, my friend. That's all I need. Да, брат, всем деньги нужны. Fair enough. 1000 денег? Till next time. Блядь, ну хорошо. Yes, my... Oh, yeah. Жри, подавись. Good choice, my friend. You won't regret it. Oh, and if you do, no refunds. Not that it'll matter, because you'll be out of here in no time. And here it is. It's called an elixir of acrobatics. I got it from an alchemist in Morrowind years ago, and I've kept it with me just in case. And now it's all yours. Once you drink it, you'll be able to jump like a skeever on Skooma. You should be able to leap up to the shaft at the entrance. Now go, my friend. Get out of here and be free. Но, блин, 1000 стоит. Фак. Я типа догнал, для чего это? И где оно юзается? Ну, бля. 1000, зараза. Не кажется ли это много? Ну хорошо, я думаю, в таком случае DLSS соберем. Ну, я надеюсь. Так, нам нужны руки, ноги, тело. I hear you're handy in a fight. Glad you're on our side, Rob. Bye for now. Hey, you're the one who killed all the... So my what? Well, she's not here anymore. That's all I know.
And nobody cares that... All right. Please. Так. Хорошо. Так. Что-то уже пошло у нас. Это хорошо. The Forgotten City. Блять, или нет? Это сюда не надо. Find out what happened to the Ulrine's wife. Маиси. Узнать, что произошло. Find way to the locker room in the Citadel. А подожди, а мы... Бля... Ну там нужен ключ. Или он там будет? Бля, столько вопросов. Ну это кто предатель? Опциональный форм... Бетелс для Мариус. Нет. Ну, Мариус типа, да, предатель. Но это, наверное, попозже. Into the abandoned place. Drink the elixir. То есть у нас есть два места. Одно вот там, и другое в цитадельке. Ну, такое ощущение, чтобы я бы смог сейчас на самом деле в цитадель сходить, там перепрыгнуть, посмотреть что да как там. Если там ничего не будет, и если это зелье временное, в чем я уверен, то нам будет искать другой ход. Хорошо. I'm afraid not, dear. I resigned Get myself away from me, peasant. I don't want anyone seeing us together. It's not so bad once you get used to the idea. See you another time, then. Да, вроде бы перепрыгнуть тут как бы и реально. Давай смотрим. А где тип? $65 поинтов. О, Димона Мара. Сука. Грудное молоко. Да-да. Бля, где-то сели вопрос.
Блин. А, вот она. Temporarily makes you drinker мастер акробат. А? Не понял. И шо? Оно не работает. Чё-то я не вкуриваю. Вот. Блядь, Дуглас, это наебалово. Сука. С камер. Это паралич был. Бля, я уже обрадовался. Лысый хер такой. Заскамил целый косарь. Поймаю его, бошку снюшу. Шучу, конечно, тут нельзя так делать. So you're... Alright. See you soon, neighbor. Дегланд. Где этот Дегланд? Хренов. We can talk, but be quick. What do you want? Bye. Так, где дом Дегланда? Где-то там. А, вообще наверху, ё-моё. Блин, бегай теперь, ищи его. Самая любимая задача. Айма. 6. If I did, I'd be up there, fighting the good fight for the Legion, and not stuck in this hole like an old bear during winter. Spit it out, then. Suspicious behavior, you say? Ah, so the Jarl has found a task for you, keeping tabs on us, hmm? Don't worry, your secret's safe with me, friend. Well, the Citadel's mainly full of good Imperial stock,
so you don't have to worry too much about them. But now that you mention it, lately I've been wondering if the Citadel isn't haunted. Every now and then, mostly late at night, I swear I can hear a woman sobbing. I'll be damned if I know where it's coming from, but it's not Gaia next door, so who could it be but a ghost? Gods know a lot have died in here. Right you are. Oh, it's you. Hello again. Come and visit me again anytime you like. Take a good look. See anything you like? О, 400 монет. Тут что-то как будто можно продать что-то. Come and visit me again anytime you like. We can talk, but be quick. Domitus could be back any second. Вот, где мне этого лысого искать? Потатом решаем. Нет. Бляха, муха. Не вижу, куда они так прятаются. Well, it's a sad one, but I don't mind telling it. Name's Golvar. I'm a farmer, always was. Grew up on a farm near Whiterun. It was a good life. Fresh milk and eggs every day. Running around the farm barefoot with my brother and sisters. Never even had to lock our doors. One day, when I was about 18, my father and I were carting some produce into the market when we saw a group of strangers in the top field. My father told me to run back to the house and get his axe. So I did. I ran so fast I almost threw up. But by the time I got back, it was too late. I found him dead by the side of the road. The cart and all our produce was gone. That was the first time I learned about bandits. My mother passed soon after, and I took over the farm. Now, I'm as good a farmer as any, and better than most, but things went downhill from there. The raiding started before long. I'd come outside at dawn and find a few chickens missing. Next it was a cow, then 2 cows. That was the first time in 5 generations my family started locking its doors at night. We knew the guards from Whiterun weren't going to help us. One night, when we had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who it was and what they wanted. I took my father's axe and pulled the door open real quick. Before he knew it, that bandit had my father's axe right down the middle of his skull. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was burned to rubble. My family slaughtered like cattle. And they left me alive
to see what they've done. It still burns whenever I think about it. Well, at least I got one of the bastards. Cleaved that grin of his right in half. Sometimes it helps me get to sleep at night. Sometimes. Anyhow, after that I drifted some. Took odd jobs around factories. But nothing seemed to work out. And then I guess I got desperate. You know, I started taking things. Just small things. Carrots, cabbages. Just enough to survive. I wasn't proud of it. And then one day, I watched myself break into some guy's farmhouse and help myself to his things. And I guess I realized what I'd become. Next thing I knew, I was looking for a place to die. And I found the entrance to this place. And that shaft. And I started my life over again. Well, I'm a farmer. But the land I work isn't mine. Metellus had declared himself Jarl and claimed all the farmland before I got here. I'm not. All I've ever wanted was to make a living by working the land. But it seems someone always has to go and steal the fruits of my labor. That bloody Jarl. He's no better than the bandits who destroyed my life. Only difference is he uses words instead of weapons. Многовато тут людей, которые хотят ярла тут. Что-то... One day, just do me a favor and keep that last part to yourself, would you? Don't know why you're asking me. Don't know if there's a way out, and don't care. This is my home now. Not even a dozen bandits could drive me away. Fair enough. See you around. Так, но мне все равно надо найти кое-кого. Этого засранца. Который хер пойми где он. Что ты там набегаешь? Я тебя прикрою. If you need anything else, just holler. Что ты хочешь? I'm a way out. Бля, ну туда за мной бегает. The fuck? О, это вот этот Дуглас там, ну-ка. Hello again, my friend. Нет. Так, а что тут есть? Таверна. Все, да. Так, а тут что? Тоже чей-то дом. Может под водой поглядеть, может что-то поменялось.
А вот рук. Пещера. Бля, нужен ключ. Круто, ключа нету. Ключам на дома. А, обратно, кстати, я не могу вернуться, лол. Обратно не могу я вернуться. Эксперт. Не. Ну, тут вроде бы можно взламывать, я надеюсь. Да. Тут воды больше нету. Так, ну... Что у нас по времени тут? Еще день. Еще типа день. Так, а что... Что, если Олеся... Может, сюда как-то можно попасть? Уже идея пропадает. Мужика, который нам продал сели, куда-то смотался, я его найти не могу. Ну, может быть, максимум, когда будет ночью, пойдет спать, тогда, может быть, он прибежит откуда-то из жопы мира. Или то он, кстати, вообще там стоит. Надо проверить. Тут никого. Тоже никого. I thought we were done talking. Heard you held back an invasion. My story? Well, I'm from Markarth originally. Started working at Kolskiga Mines as a lad.
And after a while, the Silverbloods made me foreman. I was doing pretty well for myself, until somebody decided to knock me down the shaft into this place. I had a wife and son. Still up there, I suppose, though they probably think I'm long gone. But chin up, right? Meanwhile, I'm stuck down here, supervising workers to earn me keep, waiting for the day that I can get out of here and back to my life in Markarth. I wish. Seems like dwarfs designed this place to keep folk in, but the only thing that keeps me sane is thinking there has to be a way out. Well, I'd be lying if I said they're happy, but I'd also be lying if I said I cared. They're decent people and all, but they seem to have an hard time grasping that somebody around here's got to work the farms, or we all starve. Gulver's the worst of the lot. Seems like a decent man at first, but he's got a temper on him. Once he told me he killed a man before he came here. He'll tell you, if you ask him. Of course, down here with the dwarves, a bad temper could land us all in a lot of trouble. I'd keep an eye on that one, if I were you. Alright, well, I'll see you around. Ah, still here, I see. Попался. I'm not surprised. It was just potato moonshine and a glob of spit for good measure. But don't be too hard on yourself. You're not the first sucker to fall for that old trick, and you won't be the last. Pfft. Looks like the dwarfs weren't too concerned about... what's the word? Enterprises like mine when they wrote their law. Tough luck, eh? I already told you, no refunds. It's my gold now, and there's nothing you can do about it. Gotta remember the dwarf's law, eh? Пиздец. Так, подожди. Until next time. But don't be too hard. I already told you. Hey, take it easy. You want to upset the dwarfs and get us all killed? Here's your money. Take it and get lost. Все, хорош. Hey, yeah, whatever. Чё ты хочешь? Hello. Бегаешь за мной тут по пятам. Странный тип. Так, эликсира нету, прыжков нету, попасть мы туда не можем. Сет, соответственно, мы тоже не можем собрать. В эту радиоактивную зону мы тоже не можем попасть. Пиздец. В тупике, короче, небольшом. Со всеми побазарили. Explore Forgotten City. Ну, это в пути. Так. У нас есть раз, два, три. Investigate the history. Кто предатель? Раз, два, три, четыре, пять, 6 подозреваемых, если не больше. У нас есть find out what's happened. Да я не знаю, что. Ну, пошли. Расскажем Ярлу. Что знаем, что не знаем. I got myself trapped in here for a good reason. No way I'm going back up there. So, no, I don't know a way out, and I wouldn't want to know. Alright, see you later.
I'm a graduate from Hyrule. I've studied history at the Imperial City, which led me to Skairim in search of Drama ruins. Так, с тобой мы не базарили. Some days I just can't believe my luck. Working with Bro, researching the richest source of Drama history and technology I could have imagined. I feel like we're on the brink of some amazing discoveries about the Dwemer. Who knows? Maybe we'll find not all of them have disappeared. I could, but Bro knows much more than I do. You should be able to find him in his chambers down the city. A way out of here? Are you kidding? Why would I want to get out of here? I can't think of a single place in old Tamaria I'd rather be. Now that you mentioned it, I do. I need you to get something for me, and it won't be easy. I've tried everything I can think of, and still nothing. There's a big Nord living down in the city called Rikus. You may have seen him walking around in an immaculate example of dwarven armor. I need that. О, мне тоже нужна. And I believe it to be crucial in unlocking the secret of this place. The trouble is, before I could get a good look at it, that brute Rikas claimed it as his own, and has been wearing it ever since. I've tried everything. Appeals to his better nature, flattery, charm, even threats. It's like negotiating with a brick wall. The only thing I haven't tried is violence. And you know how that would end. But I'm convinced there's a way to get it. There has to be. Thank you. If you do manage to get it, you're welcome to keep it. I just need to have a quick look at it, that's all. Of course, I think I can teach you a thing or two. That's fine. I've got a lot of reading. Так, теперь задание. Ну, попробуем уговорить. Что ли? Как-то. Бат, все такое яркое. Голова ломает. Kurwa, let me in. Have you managed? All right. See you later. Got my eye on ya. Sorry, young'un. No idea what you're saying. Ярло. Hello again, my friend. All right. Well, let me know when you've worked it out. I'll have to trust your judgment, and there's no going back once you point the finger. Well, I hope your investigation has been thorough. I don't want you Гульвар, Рикас. So, who is it? Почему трое? Почему только трое? My only 3 people. Типа, there's more. The fuck, хорошо. Бля, высоко. Интересно, смогу я спаститься тут? Вроде да. Так, теперь надо найти этого драчуна, вон он, кстати. What do you want? If I did, get out of my problem.
Seems like I'm the only... I don't know. What about it? А, бля. Not my... Oh, well, not my problem. It's not for sale. Not going to happen, maggot. Because you know... Nope. This is... Зараза. Не сворует штору. Но как? Вопрос. Блин. Непонятно. Ну, у меня только остается одно ярло доложить. Ну-ка. Фу. Блин, ну может... Подожди. Я не верю, что туда можно... Подожди. Не верю, что там нужен какой-то поушен, чтобы якобы туда пролезть. Ну... Это полное. Может, блин, неправильно залез как-то. Может, все-таки как-то можно залезть сюда. Так, ну-ка. Давай, вылазь, говно. Блядь, это хуже, блин, чем паркур в CSGO. Бля, подожди. Не, это еще хуже, на лунах. Бля, еще отталкивает. Ё-моё. Во. Оп. Оп. А, вот, подожди. Блин, сюда можно было залезть. Я просто что-то начудил, то, что, блин, якобы нельзя. Все, туда можно лезть. Еще, блин, попробуй. Хорош. Оп. 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 Нет,
что надо... Сюда вот тяжело будет залезть. Хотя... Вот так вот. Фух, F5. Пам-пам-пам-пам-пам. И мы на другой стороне. Yes. Yes, sir. Простите, ребята, но вам придется остаться дома. Charge. Motherfucker. Демон. Так, вроде бы все. У них фигня всякая. Мастер. Скорее новичок. О, ребята топнулись. Так. Бассейн какой-то подозрительный. Витрина. Оп. Не, спасибо. Кинжал оставь себе. О, камушек можно. Тыкс. Так, это вроде бы не считается за воровство. Все реально. Что у нас под водой тут? А, сундук. Заначка. Dagger of Hell. Ну, такое себе на самом деле. Брать не буду. Какой-то спуск вниз. Перчатки, да. Качественно. Смотрю, у них все тут мерзкие вещи есть. Сапоги. А, это, наверное, люди, которые пытались типа пройти, но без сетов.
Так, мы все прорываемся выше и выше. Дверь мастера, опять же. Уф. Подцепа нету. Так, нашли. Хорошо. Так, теперь надо как-то понять, открыть его. Не понимаю, куда крутить. Все. В смысле, закрыто. Курва. Некоторые витрины, кстати, открыты. Кто-то воровал тут, наверное. Ну, пиздить перчатками не очень хорошая идея. Это не самая лучшая идея. Потата муншайн. Картофельный самогон. Типа с перевода. Фи. Звучит невкусно. Так, это у нас, походу, библиотека, что ли? Что ты был, бро, просто в 2 раза созрел? О, давай. Типа, доказательства. Перевес. Ладно, я бы, на самом деле, что-нибудь выкинул. Вот это... Increase movement speed. Так, подожди. Заюзаем. Пятнадцать. Такое ощущение, это очень мало. Increase movement speed 15. Все. Все книги сожжены, как и люди, в принципе, тоже. Alright. Глаз алмаз. Так, что тут еще? Какой-то сверток. Продадим. Тоже продадим. Фак. Садик. Это у нас, походу, садик. Лук не нужен. Опять двери мастера.
Выглядит как ловушка. Это был типа мини-босс такой. Ну. А где этот мини-босс? А, вот он. Мантия. О, булават. Зачарено. Зачарено, это хорошо. Такое. Так себе. Тут стырено. Мастер. Фок. Подцеп. Черт. Такое. Так, ну мы просто спускаемся. По факту. Ух ты. Вот, а hell this shit. Что это? Дмерская броня. Перчатки и ноги. Мне эти ли нужны? Вопрос. А это ли мне надо? Типа, если по шлемику судить, то это, похоже, вообще не то. Вон она такая, как сказать, более гладкая, что ли. Да, иммакулат, она прям пишется. А это обыкновенно, значит не то. Значит, ерунда. Ой. Больно. Бля, отмычки-то летят. By the way. Fuck. Да, господи. Блядь. Самый, сука, противный угол.
Туда его. Вау. Прикольный щит, красивый. Так, а собственно говоря, что дальше? Книгу мы нашли. А, вниз еще можно сходить. Ну, давай, давай. Пойдем, а вниз опять. Это была нечисть. Готов. Чисто монетки тут тупо. Забираем мы монеты. Так. Кок не надо. Интересно, а толку тут сюда было идти, интересно. Ради монеток? Мне так где не хватает. Один мусор тут в основном я вижу. Пока что. Камень. Еще камушек. Хорошо. Сколько камней. Реаниматор лазер корпус. Допустим.
Ну, круто, камни душ. Класс. Вещь, в принципе, нужна. Ученик. Да. Вау. Что это? Легкий армор. Illusion Spence Enchantment 17%. Так себе. Обруч. И снова перевес у меня. Так. Вот это мне не надо. Ну, пошли сверху выйдем. Куда нас приведет? Да, там мы были. Тут тоже. Да, и в садике мы тут тоже были. О, а вот это не видел я. Что тут такое? Фигня. Фигня. 5 перевес-то, ё-моё. Так, ну и что нас ждет? Здесь просто, ну, балкон. Круто. Чисто нормал балкон. Круто, круто. Это можно делать вот так. Куи. Ой. А вот этот мы не видели. А мы не думали. Сука. Такое. Не нужно.
Так, это не Ярова. Опять на балконе. Опять руфери там. Нет. The fuck? Ну и где он? Че, тоже тебя искать? Эти кошки-мышки, ё-моё. Вот он. Hello again, my friend. Of course. As you are, you're welcome. Now, was there something else? All right. Well, let me know when you've worked it out. Well, I hope your investigation has been thorough. But you said, well, I hope your investigation has been thorough. Так, стоп. Кому показать надо? Show the book to Brolo. Бля. Броло. Броло. Броло это вроде бы тот чувак с броней. Или нет? Уж не помню. Где у нас Броло? Ага. Нет, это волшебник. Вот это. Это Wizard. Hello, neighbor. Brilliant. What did you find in there? Let me see it. That is disturbing. Бля, Бобик, ёбаный твой. Dorotus fellow set out to Напугал. disprove the existence of the dwarves' law, and instead triggered some kind of mass execution. So the dwarves' law is real, and can be triggered simply by striking another person. I take no pleasure in being vindicated in relation to this, but there's something else that troubles me. If the dwarves' law is still being enforced, does that not suggest the existence of some kind of judge? And this judge, who watches over us, must be somewhere inside the city. I need you to find whoever, or whatever it is. And when you do, well, I'm not going to say it out loud, but do whatever you need to do. For yourself, and for us all. Brilliant. How terrible. But not unexpected. Nonabis was a reckless fellow. But did you discover something about the dwarves' law? Some relic or text? Farewell. Come back if you think of any questions. Так, и что? Аптец, этот. Так, а как и получить, блин?
Да не. Серьезно? Хм. Серьезно, должен убить его? Блин, походу, что нет. Только так. Шесть. Хорошо, 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 убьем. Убьем его. Вернемся в будущее. Раз так хочет игра. Так, куда он только делся?
Кого бы обвинить, кстати? Фу. Так. Так. Дегланд. Гульвар. Нет. Домитус. Хм. Хм. Мариус. Метелус. Charge complete. Баймаиси. Что? Улрин. Нету такого. Метелус. Блин.
Кто предатель? Кто, мать его, предатель? Форм. Сентиус. Сентиус. Мариус. Блин. Vernon the Tricus is writing here. Райкос? Бля, а может быть такое? Что это реально он? Пошли его сдадим, попробуем. Сдадим Райкоса с потрохами. Сдадим ему и дело с концом. Ну, надеюсь. Что это, кстати, будет правильный выбор. Так. Сэбимся. Сохраняемся. Well, I hope your investigation has been thorough. Это Рикос. Rikos? Yes. I've noticed him becoming increasingly agitated, walking around with his weapon drawn. Well, this won't be easy to sort out. There's only one thing left to do. I need you to kill him for me, but you need to be discreet about it, so as not to break the dwarves' law. You see, I believe we're being watched by the dwarven statues and busts all around the city. But there are blind spots, areas where they can't see us. One of those areas is the tunnels below the city. If you can lure your suspect down there and kill him, no one will ever know. Ugly business, I know, but it's the only way to save my people, to save us all. It'll be в туннеле. Secret. Can I count on you one last time? Good. Thank you. Now, here's a key to the tunnels under the city. You can enter via the basement of your own chambers, or any of the others. I knew I could count on you. Sometimes even good people have to do regrettable things. Let me know once it's done. Так, underground туннелей. У нас есть ключ. Хорошо. Супер, вообще идеально. Супер круто, идеально. Уи. Так, Рикос.
Где этот мotherfucker? Спит? Да, спит, наверное. Yes, my friend. Till next time. Рикос, Рикос, где ты живешь? Где-то тут. Да. Давайте смотреть. О, боже мой, где этот пенек? Опять где-то шляется. О, здорово, хлопчик. What do you want? Underneath the city? There's a way down there? Show me. It'll be the perfect place to hide from these statues if they ever come alive. Так легко. Пойдем, братан. Есть один маленький разговор. Так, дальше не идем. Все. Все равно. Ладно, пойдем пройдем сюда тогда. Нет. Мы все равно вообще. The many shall suffer for the sins of the one. Ну блин, мы его убили, типа. Но... с электричеством. Такого. Это надо на себя напялить. Сейчас. Вот так. Вот так. Еще по имени надо, кстати, надеть. Вот так. Все. Ах! В смысле? But don't just do whatever he says. People around here should really learn to stand up to him. I thought I could help them if I found the right one, but whatever I did, it took me right back to that lake house. Ну, типа ботинки у нас нету ботинок. Блять, вот это одеть надо разве? Что-то мне кажется нет.
В чем прикол тогда? Что не так? Так, момент. Это только по сути говорю так. Или может пропустил что-то? А, подожди. Подожди. Мы накосячили кое-что. Мы накосячили. Потому что проебали один кусочек. Так. У него ботинки были тут все это время. Оказывается. Так. Так, что мы делаем? Опять заводим его туда, убиваем, одеваемся. Так, тогда надо дать в таком случае армор кому-нибудь из моих корешей. Ладно, что мне принести? На. Показывай дорогу. Раз, два, три. И грудак будет 4. А, подожди, в туннеле... Наверное, в другом туннеле. Сейчас, я понял. В другом месте. Это можно устроить. Это можно устроить. Ключик-то у нас есть? Есть. О. Так, нет, сундук в эту тему не входил.
Это скорее такой приятный бонус тут. Так, пробежимся, смотримся. Что это такое тут? Какие-то даггеры ерундовые. Ух ты. Вау. Большая. Чья-то кровь. Там мы были. Даггер ерундовый. Мастер. Мастер-ла-мастер. Щит. Фок. Ну вот так вот. Мифические гаунтлеты. 31. Да. 31. Сколько мои? 27. Бля, можно на самом деле даже взять. Крутые гаунтлеты. Ледяная стрела. Хуя себе. Так, ну это выходы, это я понял откуда. Так, ну все, надо кончать его тут. Только давай будем на более ровную поверхность. Куда-нибудь сюда будет неплохо. Вроде бы тут можно пиздить. Вроде как. The many
shall suffer for the sins of the one. Че? Да нет, ты шо, дядь? Я ж все правильно сделал. Не гунди, все правильно сделал. Не надо, ля-ля. I thought I could help them if I found the right one, but whatever I did, it took me right back to that lake house. Так, забери-ка пока. А кому я дал? Да, кому-то я дал. Не вижу, кому уже. Я тебя прикрою. А, тебе, о. What do you need? На тебе шлемик. На тебе мои боты. На тебе перчатка. Все. Так, текаем, 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 текаем. Чоп, 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 куда-нибудь. Надо заканчивать с этим. Назад во времени мы не будем возвращаться, я думаю, что не надо. Просто бежим. Ё-моё. Давай, давай, влетай. Замочить. Ах ты курва, она заваливает путь. Сейчас. Блин, ну мне тогда придется возвращаться назад во время. И так, а так. Как ни крути. You must stop this. My letter. Все. Так. Опять перевес. Серьезно, блядь. 15. Детский сад. Блин, по цене давай. Все. Все, текаем, текаем. Уже, блин, это место уже капец. Оно гнетает.
И... Ебой. Защищены. Отлично. Мы защищены. Там, давай-ка люто выкинем зелье, на самом деле. 8 не надо. Инкриз не надо. Все, полетели. Элементаля. О, золото. Дорогая вещь. Перевес. Тищайзе. What can I do for you, friend? Certainly. Хоть что-то забери уже. Все. Чем мне тут золотом накормят по горло. So what now? Sure, I'll carry it all. I just imagine the sack is full of jewelry, dresses, and boots. I would never stop that. Нет. А, вот это, кстати, не работает тут. Ну и ладно. Can I help you? I suppose I can help. Да, ты можешь help. Let me know if there's anything else you need. Так, вроде бы мы близко. Мы очень близко. Мы близко к цели. Ближе, чем вы думаете. Какая-то сфера. Окей, обходим. Ух ты. And here you are.
I've been waiting for you, Dovahkiin. Of course, to me, your memories are an open tome. To begin with, I know you have taken a life in cold blood. And I know you are a brazen thief, compulsively stealing from your own kind, without remorse or restraint. Это все? I know you have used treacherous poisons to debilitate your enemies. I also know you have come from the future. And why is that? Is your desire for power so great that you would break even the laws of time for it? It makes no difference. You will not take it from me. You would not be so foolish as to break my law. I mean, my law. I made it. Because your kind would be incapable of order, of peace, without it. That makes me the Arbiter. I am also the founder. I discovered this site millennia ago, and the deposit of Ethereum beneath us. I laid the foundations, and I watched my children grow and learn and use the Ethereum to create marvels, technological wonders. But they grew quarrelsome and used their knowledge to create weapons to use against their own kind, and worse, their own father. So I confiscated their weapons and declared my law that each and every one of my children would live in perfect order, or they would not live at all. And here I am, millennia later, still waiting for children worthy of this city. And for my patience, it seems my reward is a visit from you, Dovahkiin. Well, why have you traveled through time to come here? What is it you seek? Вот это не першинент. Есть вопросы? If only you could read my memories as I read yours. Very well. Ask your questions. You flock here, your kind, like moths to a flame, driven by greed and the lust for power. You are warned about my law, and when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing death upon yourselves. So you ask if I am the one killing your kind, and I say no, you kill yourselves. I am merely the means by which you do it. 2,000 years in your terms, but time is different down here. I count time in waves, generations, civilizations. You and your kind up above are number 322. You wish to be ageless, like me. In truth, time passes differently in here. It would take an eternity just to explain it to you. So I see. It is not my place to reveal that secret to you, Dovahkiin. But when they moved on from this world, I was left behind. You see, the energy that has sustained me all this time, it anchored me here. I could not leave this place if I wanted to.
I see. Now, state your purpose here. Going where? This is your reckoning, Dovahkiin. And we have only just begun. You come here, hands stained in blood from the most vile of sins, without a noteworthy valorous act to your name. And you seek to lecture me in matters of law. I am not interested in hearing what you have to say. Your presence here aggrieves me. You will die. Ой. Ну, во-первых, у меня перевес еще лютый. Надо его как-то освободить. Желательно. Короче, зелье надо повыкидывать. Попробуем так. Of course, liar. And I know you, liar. It makes no. Так, окей, мы это все слышали. Well, and Воу. Фак, да, жесткий. Это еще и броня залупа. Броня-то реально залупная. Ладно. Лучник так лучник. I know it makes. Well, why have you? Да ладно тебе, мужик. Сука, и 5 минут не прошло. Уже упал. Не круто, брат, но я круто. На. Ха, готов. Так-то лучше. Сколько? 70, блять, 4 армора. The world to cast continuous shock spells for this way, but the power is blinding. Кто-то такой, ну-ка. Фига себе, шлемик. Хорош.
Ну-ка, дай-ка. Та-дам. 74. Так, ну мы его замочили, выходит. Типа все круто. Камни, ебать, тут камни душ. Ого. Это мне? Это все мне? Капец их тут. Накидали конфет. Только они пустые, конечно. Да, это не проблема. А, не, какие-то есть полная. Но не всем. Неплохо. Затарились. Что там по весу? Ух, нормально веса. Так, а радиация еще сос, я так понимаю. Блин, что такое? Трейд. Вес. Забери пока вот это, вот это. Так, что бы еще тебе отдать? Вот этот кинжал, наверное. Стрелы мне пока не надо. Все. Воу. Фига себе, где ты? Ага. Все типа закрыто. Так, что надо Яру должен что-то.
On the way to protect yourself from the radiation. Да, уже все. Типа. Не ломаются. Так, а что-то я, блин. Может, не надо было его убивать, слушай. Что-то я не вкуривал, нифига себе. Вообще ничего. Странно. Наверное, надо убедить его как-то, слушай. Сели, наверное. $20. Conviction. Choose your next words carefully, Dovahkiin. What is it that you made worse? At that point of beach was low, but I was breach. You admit to breaking my law. In the future, at least this explains why you traveled back in time. I was so focused on my goal that I didn't see the bigger picture like you. I warn you, tread carefully. You have become so fixated of peace and order that you committed genocide. Everything I have done here, everything I have done has been
It's not too late to end this. I thought that if I could create peace here, create order, that I could prove to the world that such a thing is possible, and they might follow. When the first of your kind disobeyed my law, I was disappointed. But I thought, if I was patient, the next wave might fare better. But that wave met the same fate, and the next wave after that. They betrayed me, and I had no choice but to wipe the slate clean. But the more I failed, the more firmly I had to believe that I would be vindicated one day. But I have suspected for a long time that day would never come. And now I see it never will. There is no place for peace and order in this world. I will stop. From this point forward, your kind will be free to live how they choose, in whatever chaos and squalor they create for themselves. I will destroy this Ethereum to ensure your kind can never exploit it, and you may all return to the world of man, should you wish. But I warn you, Dovahkiin, making these changes will create a paradox in time. The events that brought you here will never have taken place. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering with the past. Now, are you ready? Да. С пустыми руками. О. Then you will not leave at all. Goodbye, Dovahkiin. Это все равно типа пизделка. Ну не, пиздиться мы не будем с ним. Типа, а толк от этого? Смысл? Да, у него шлем крутой, но... Буду застрелим навечно. Скажем так. Так, еще раз. Of course, and I know it may. I mean, well, you speak, choose, you would, I have what will become. Goodbye, Dovahkiin. Блин, минус кристалла. Hey, you started me there. You're... No, that can't be right. For a moment there I thought you were... О, они живы, кстати. Cassia! Oh, I completely forgot. I asked her to wait for me at the top of the lift and... I guess I got so tied up in this place that I lost track of time. I'd better head back up and let her know I'm alright. Hey, do you want to come with me? We can chat along the way. Great. Follow me. Let's run back up, shall we? I don't want to leave my sister waiting any longer, so you'll probably wondering what I've been doing. I guess it's been a few days. I'll be honest. I came down here looking for a hole I could unload the things Rich and I met. I just wasn't expecting to find a thriving city and a history. This place is amazing. Did you know that up until about 7 years ago, they had the
they call the Dwarves' Law. Apparently, the inscription warning one person committed a crime. Everyone else would pay for it. But they were all trapped in the city with no way out. So they lived in fear that someone would break the law and get them all killed. Then, hey, a strange man appeared in the city of nowhere. They say he just walked out of the lake house. Like he owned the place. So, you heard about that, did you? Well, I went back to my car for a bit, but there was no there for me. So I wound up back here. Still getting used to the new yard. But Gold's an alright sort. Got everybody working now, which is fair. At least to get a good night's sleep. Collapsing. Inscriptions were crumbling all over the city. All at the same time. The sun under the ground. Which was to light up the entire town. Bursts in flame and explodes. And strangest of all, the cabin roof opens up with petals of flower. And there's real sunlight for the first time in thousands of years. So of course, people start wondering, did he just walk down here and single-handedly dismantle whatever was keeping the Dwarves' Law going? Was he? Was he still alive? So go, the scholar goes down into the corridor to take a look. Now the whole place is empty, all the way at the bottom. Still low in the darkness. It's a statue of the hardest tale I ever heard. И мы, выходит, вернулись в прошлое, где это еще не совершилось. То есть чувак этот не родился, они не раскопали этот артефакт, не активировали случайно и тому подобное. Ну, звучит как хэппи-энд, наверное. Что-то не добывается. Так. Во. I suppose I can help. If you need anything else, just holler. О, смотри, кто пробежал. Какие люди во дворе. Слушай. Is there something I can help you with? Certainly. Дай-ка так мне по-быстрому. Вот это вот. Тоже отдай-ка. Я все еще здесь. You need anything else, Just just holler. remember, everything just leave me over food. Так, у тебя нету. Так, кого еще? Ну, вроде бы все. I've been well, thank you very much. As a matter of fact, I went back to Solitude to rejoin the Imperial Legion when after the city opened up. But this will have to... Я понял. Так, уйди. Блин, ты задолбал, мешаешь. Не дает активировать. Смотри на этого хуя. А, не работает. Ёпт. На, забери.
Что-то не туда нажал. Так, а что с городом будет? Он должен быть пустым, по сути. Ну да. Небо. Ха. Не закрытый. Я... Ярл. Was a bit of a shock, to be honest. But I guess they wanted someone who wasn't at all like Metellus. Jarl Galvar. Still so strange to me. And I guess I have you to thank for it. If you hadn't freed us from the dwarves' laws, Ulrun could never have overthrown Metellus. So, thanks. I imagine you'll be moving on soon, but you'll always be welcome here. We even kept your chambers exactly as you left them. О, малой. Вот малого тут не было. А, теперь тут рычаг появился. Надо же. It's just that this city is so amazing. You have to come down with me and see it for yourself. I promise. It's perfectly safe. Well, all right. But first, let me thank our friend. Thank you so much for bringing him back in one piece. I really thought I'd lost him. I can't thank you enough. Now, I promised you a reward. This is something I always carry with me, and it's become very dear to me. I'd like you to have it. Thanks again. My brother and I are in your debt. Да, пожалуйста. Ну и вот, прошли мы это большое задание дополнительное, которое включал в себе мод. Я думаю, можно будет уже заканчивать свою на этом серию этого громена. И продолжить уже, как обычно, в следующей серии. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Отвечу на любой комментарий. Посмотрим, что вы думаете об этом. Ну, а с вами, как обычно, был Мад Макс. Это был Скайрим. Сборка от NOLVUS. Жду вас всех на следующем стриме. И всем удачи, всем пока-пока.